Very good morning and good evening to everyone. We will start as usual with the opening recitations. Buenos días y buenas tardes a todos. Como es de costumbre, vamos a comenzar con las plegarias preliminares. In terms of the opening recitation, now at this point we have also added the 7-branch puja as part of our opening recitations. En términos de las plegarias preliminares, también hemos incorporado la plegaria de las 7 ramas. We briefly looked at the contents of these 7 branches or these 7 elements when we were in chapter 2 and 3 of Bodhicaryavatara. Nosotros hemos revisado brevemente el contenido de esta plegaria en el capítulo 2 y 3 de Charyavatara. Basically Shantideva gives the 7 branches or the 7 elements as the foundation for receiving the Bodhisattva vow, for taking and receiving the Bodhisattva vow. Básicamente, Shantideva da, ¿no es cierto?, las 7 ramas o elementos, ¿no es cierto?, como la base para recibir el voto de la bodhicitta, para darlo y para recibirlo. He did not outright identify in chapter 2 and 3 the 7 elements. He did not say, and now we need to do the 7 elements. But through the commentaries that have been written, it is very clearly identified that the 7 branches is what Shantideva was covering in chapter 2 and part of chapter 3 as the preliminary to receiving and taking and giving of the Bodhisattva. Entonces, realmente él no escribió, Shantideva no identificó los 7 elementos directamente, ¿no es cierto? Pero sin embargo, a través de los comentarios es que se lee muy claramente, se puede identificar que las 7 ramas o los 7 elementos es a lo que Shantideva se estaba refiriendo en el capítulo 2 y 3 como preliminares para recibir y tomar el voto de la bodhicitta. Although in saying that they are preliminaries, what we are saying is in the context of linear time. Time is linear for us, now, then later. In linear terms, they are preliminary in the sense that often you do that first, then you do something else later. So in the context of the taking and the giving of the bodhicitta vow, first you do the 7 branch and then you take the Bodhisattva vow. But we should not think that preliminary means like something to get out of the way so that you can get to the real thing. And that's so from another perspective, we should say that the 7 branch puja is the foundation of the receiving, the giving, and the holding of Bodhisattva vow. Entonces lo que decimos es que el concepto, en nuestro concepto del tiempo lineal, ¿no es cierto?, donde existe como un antes y un después, los preliminares, ¿no es cierto?, vendrían a ser como anterior, ¿no es cierto?, a tomar y dar el voto de la bodhicitta.
Pero en realidad no deberíamos pensar que son algo que debemos como sacar del camino previamente para obtener estos votos, sino que más bien se debe pensar que las 7 ramas o los 7 elementos son la base para recibir y dar y mantener el voto de la bodhisattva. Calling them the foundation means that you can never not have them. De manera que como se llaman la base, ¿no es cierto? Significa que de ninguna manera podemos Especially no tenerlos. with your building, whatever your building is, the taller you build your building, the stronger you want to make sure the foundation is. Especialmente cuando hacemos la analogía del edificio. Mientras más alto y más fuerte queremos este edificio, entonces más So sólida if tiene we que ser la base. ignore the foundation, then there are terrible consequences. And so most recently, like in the United States, in Miami, the main city in the state of Florida, I'm sure some of you heard, part of a high-rise building collapsed, because the foundation has been compromised. Because the builders, when they built the foundation, there was a flaw with that foundation, and then people ignored the fact that the foundation is being compromised over the years, and the more you live in it, the more you build, so to say. People bring in things, people bring more stuff in, the foundation finally gave way and collapsed tragically. Many people died. So this is sort of an analogy here, and say that if we lose the foundation, then bodhicitta cannot be maintained. Entonces, la base no puede ser ignorada, de lo contrario pueden haber terribles consecuencias, como por ejemplo, ustedes seguramente escucharon lo que sucedió con este edificio en Estados Unidos, en Miami, un edificio que colapsó porque las bases estaban comprometidas, estaban con fallas. Entonces, cuando construyeron este edificio, había una falla en la base de este edificio y la gente ignoró el hecho de que estas bases estaban falladas, con problemas. Entonces la gente comenzó a traer más peso, más estructura sobre esas bases y finalmente termina en que colapsa trágicamente con la muerte de muchas personas. Lo mismo acá, si nosotros perdemos la base, ¿no es cierto? El voto de la bodhicitta no se puede mantener. Dola thongwa jebe dra nobar jebe geng darba dan tham je gembe bardu jobra jeba tham je ge so jebe ma nang ga da nampe sen chen tham je de wa dang den dung na dan de nu tu la na me pha ya da bra so be chan chu ren po je do bra ja da la thongwa jebe dra nobar jebe ge darba da tham je gembe bardu jobra jeba tham je ge so jebe ma nang ka dang nyambe sen chen tham je de wa dan ten dung ngao dan zhe nu du la na me pa yang da bra so be chan chu ren po je do bra ja na la thongwa jebe da nobar jebe ge darba da tham je gembe bardu jobra jeba tham je ge so jebe ma nang ka dang nyam pe sen chen tham je de wa dan de dung ya dan zhe nu du la na me pa yang da bra so be chan ju ren po je do bra ja de je de
sama geki bardu lunga yisum ge wala ko maji bardu lunga yisum ge wala ko du tereng ne sun te ne ma chan ta samgi bardu lunga yisum ge wala ko zonju Chodan soge jonam la chanchu bardu dane kyabzu ji dage jinsu gebe zonange drola pencher sanje drubra jo sange chodan soge jonam la chanchu bardu dane kyabzu ji dage jinsu gebe zonange drola pencher sanje drubra jo sange chodan soge jonam la chanchu bardu dane kyabzu ji Dage jinso gebe zonan ke drola penche sanje drupra isho manang kadang nyampe senjen tomche dewa dang dewe gyudan dempra gyuchi dungyao dang dungyao gi gyudan drewa gyuchi dungyao mepe dewa dame drewa gyuchi nering chadang nidang drewe dangyang la nebra gyuchi Nang kadang nyampe senchen tamche dewa dang dewe gyundan dempra gyurji dungyao dang dungyao ki gyudan dewa gyurji dungyao mepe dewa dangme dewa gyurji nering chadang nidang dewa dangyang la nebra gyurji nang kadang nyampe senchen tamche dewa dang Dewe gyundan dempra gyurji dungyao dang dungyao ki gyudan drewa gyurji dungyao mepe dewa dhamme drewa gyurji nering chadang nidang drewe dhanyong la nebra gyurji. Now the seventh branch puja in the different languages, in the different rooms. Ahora vamos a recitar la plegaria de las siete ramas en los diferentes idiomas, en las diferentes salas de In all traducción. the worlds of the 10 directions reside Tathagatas of the three times. Before each of you, lions among humans, I prostrate joyfully with body, speech, and mind. By the power of this aspiration to noble deeds, all conquerors appear vividly in my mind. With as many bodies as there are atoms in all lands, I prostrate to all your conquerors. In each atom are Buddhas, numberless as atoms, all in the midst of the heirs of the Buddhas. Thus I conceive of this Dharma Dhatu as completely filled with you conquerors in this way, with infinite oceans of praise and oceans of diverse melodies. I sing the excellent qualities of all you conquerors and praise all of you gone to bliss with the best flowers and best garlands, best music, ointments and excellent parasols, finest lamps and superior incense. I offer to you conquerors with excellent garments and best fragrances and sandalwood powder, heap high as Mount Meru, all wondrous offerings perfectly arranged. I offer to you conquerors these vast and unequal offerings to each and every one of you conquerors. With the power of conviction and noble deeds I prostrate and offer to all you conquerors all the harmful deeds that I have done with my body, speech, and mind, under the power of desire, hatred, and ignorance. I confess each and every one of them. I rejoice in all the meritorious deeds of all the conquerors in the 10 directions and the heirs of the Buddha. Solitary realizes, here is still in training and beyond, and all wandering beings, you who are lamps of the worlds of the 10
Vosotros que who sois have como faros, cuya luz unobtrudedly ilumina los attained mundos, y Buddhahood que habéis through the recorrido las stages of etapas de la Bodhi. iluminación O para you alcanzar la who are realidad my libre de todo protectors, please apego, turn a the todos vosotros unexcelled protectores wheel os of suplico, Dharma. girad la With insuperable palms rueda del together, Dharma. I earnestly Uniendo beseech las you palmas who de may mis manos os intend to ruego a manifest todos final los que tenéis la nirvana. intención de entrar en Please el nirvana, remain for as many permaneced eons durante as there tantos are eones atoms como in the átomos hay en el world, for mundo, the para happiness traer and bienestar y well-being felicidad of a all todos los seres wandering vivientes. beings, whatever slight Cualquier virtud, virtue por that may pequeña have que been sea, que haya gathered acumulado con mi through homenaje, prostrating, ofrenda, offering, confesión, regocijo, confessing, exaltación rejoicing, y ruego, requesting, todo and ello lo dedico beseeching, enteramente a la I now iluminación de todos los dedicate the seres. complete Bodhi. Now the mandala offering and the request for teachings from the Buddhists and Ahora Bodhisattvas. la ofrenda de mandala y las ofrendas para todos los budas y bodhisattvas. Jojin Shabada Jeze Yirang Kuzhin Sowa Ye Gewa Chungse Dak Ye Che Sakpa Tamche Sobe Janju Jirngo Om Guru Deva Dha Kini Rena Mandala Prade Jaso Zemje Namge Sambada Loye Jeda Jidarwa Jejun Tumon La plegaria Debaye por los citar las Chogi enseñanzas de Kolo Tarzán. Gordu So Ndurije Chaman Tele Naro Dama Mida Boba Deji Dungun Kadin Sunden Sabe Lame Shasa Julama Yidam Chokyang La Soba Deso Dagi Jin Lo Geblingi Dome Samlingi Drape Ton Son Langyang La Kya Zome Kya Wado Jin Chang Pa Jiten Gumba Shabla Dudu Tatu Sankyo Kya Le Me Jin Chi Lo Shitu Jin Jin Ningi Me Besa Ne Kyang Sin Do Den Do Pra Jin Chi Lo Hong Jin Ye Jin Ne Jang Sa Pa Ma Ke Sa Dum Po La Ya Sen Chu Ke Ma Dum Nye Pa Ma Chun Ne Shi Shi Da Ko Dong Kan Do Ma Pong Ko Ra Ke Ke Jin Se Tha Do Ke Jin Jin Lo Che Shi Su Su Guru Pa Ma Se De Hong Men Chu Ke Ye Ke Po Da Ne De Sen San Je Ko Nye Ngo Mo Nye Rang Sen Chu Ko Ngo Su Tong Se Pa Sa We La Me Shab La So Wa Le So we have finished basically 4 of the 5 chapters of Bodhicaryavatara. As I said, Saturday, it's a very busy day for all kinds of Zoom Dharma programs that are available. Certainly, there are teachers who are teaching who are way more qualified than I am in various ways, teaching on Saturday. Then now even Tuesday is becoming busy as well. So this is one of the advantages of Zoom. And I really do feel that it will be very beneficial if you are inspired to learn
and take to heart more and more of these teachings. Then, at the risk of sounding, or maybe suspiciously sounding, that I'm trying to keep people here, but nonetheless, I should say, please remain focused. Whatever it is that you choose to do, if you don't remain focused, doesn't matter. It's as they say, if you try to dig 20 wells at the same time, probably in one lifetime, it's not very useful. You are never going to get water, based on the idea that you will, die from thirst before you are going to get any water. So dig one well, dig it deep, don't get distracted. Now, then, also to say, this series is well documented on YouTube. So perfectly fine if you say, right now I decide that I need to dig a different well more diligently. Then you can dig that well, but then stay there, dig the well well. And then to supplement that digging of that well, you can always go to YouTube and look for the recording for this series. Hemos terminado entonces los 4 de los 5 capítulos de Bodhicaryavatara. Bueno, el sábado es un día muy ocupado para todos los programas del Dharma que se están enseñando ahora. Ciertamente hay maestros y enseñanzas mucho más calificadas que yo en varias formas. Y ahora incluso el jueves se están haciendo también actividades. Esa es una de las ventajas de Zoom. Siento que sería muy beneficioso, ¿no es cierto?, si te inspiras a aprender y llevar en tu corazón más de estas enseñanzas. Luego, y con el riesgo de sonar como que estoy intentando mantener a la gente acá, me gustaría decir que por favor se mantengan enfocados, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta toda la cantidad de enseñanzas que hay. Manténganse enfocados, ojalá, en lo que decidas hacer, porque si no te mantienes enfocado, no importa si abarcas mucho. Esto es como la analogía de cavar 20 pozos al mismo tiempo en una sola vida. Nunca vas a obtener agua, vas a morir de sed antes de obtener agua de alguno de esos pozos. Así que mi recomendación es que caves un solo pozo, lo más profundo, y que no te distraigas. Ahora me gustaría decir también que esta serie se encuentra bien documentada en YouTube, así es que está perfecta bien si decides cavar otro pozo, ¿no es cierto?, más diligentemente. Entonces, pero si lo haces, mantente en eso y hazlo bien. Y a pesar de eso, igual puedes ver las grabaciones de estas enseñanzas. So in Khenpo Kunpel's outlining of Bodhicaryavatara, verse 1 to 22 of chapter 5, the section he identifies as focus on the need to guard the mind so that we will be able to implement the teachings. Entonces, Khenpo Kumpel, ¿no es cierto?, en su revisión de Bodhicaryavatara, del verso 1 al 22 del capítulo 5, es la sección que se identifica como enfocarse en vigilar la mente de modo que seamos capaces de implementar las enseñanzas. Maybe you remember, maybe some of you remember. So Khenpo Kunpel, who was Khenpo Kunpel? Kunpel is short for Kunzang Pelden.
So Khenpo Kunzang Pelden, or Khenpo Kunpel, was one of the main disciples of the famous Padru Rinpoche. Padru Rinpoche was a great Lama from eastern Tibet. A Tuku, a reincarnate Lama associated with this monastery in eastern Tibet known as Dzogchen Monastery. So he was an important reincarnate Lama of that monastery. But more importantly is that he famously popularized the study of Bodhicaryavatara all over Tibet, so that Bodhicaryavatara wasn't just limited to the scholastic experts in the monasteries, which is not barely everyone in the monastery, you know, like maybe 10% of the monastery are the scholastic elites of the monastery. Up until Padru Rinpoche, who lived in the 19th, 20th century, up until Padru Rinpoche, believe it or not, Bodhicaryavatara was known and studied by just a very small group of people in Tibet. But Padru Rinpoche took it out of the academy, so to say, took it out of these ivory towers, we say, all these like elite places, and went everywhere teaching Bodhicaryavatara, monastic, monks, nuns, lay people, laymen, lay women, everywhere he went, he taught Bodhicaryavatara. Quizás recuerdan quién es Khenpo Kumpel, donde Kumpel es el resumen, digamos, la palabra corta para Kunsan Pendel. Él es uno de los grandes discípulos del famoso Padru Rinpoche, que es un lama del Tíbet del Este, un tulco reencarnado que dirigía el monasterio Dzogchen. Él es un importante lama reencarnado de este monasterio y era famosamente conocido porque popularizó el estudio de Bodhicaryavatara en el Tíbet. Así es que para que de esta manera no se limitara solamente a los expertos escolásticos, porque deben saber que no todos en el monasterio, ¿no es cierto?, podían estudiar estos textos, solamente las élites del monasterio lo hacían. Hasta que Padru Rinpoche, que vivió en el siglo XIX, lo crean o no, empezó a promover, ¿no es cierto?, Bodhicaryavatara, que hasta ese entonces era estudiado por un grupo muy pequeño de gente en el Tíbet. Pero Padru Rinpoche lo tomó, ¿no es cierto?, fuera de la academia y lo llevó fuera de los lugares de élite y enseñó en todos lados, a laicos, monjes, en todas partes. From verse 1 to 22 then. Those who wish to keep the trainings must with perfect self-possession guard their minds. Without this guard upon the mind, the trainings cannot be preserved. Wondering where it will, the elephant mind will bring us down to torment in the Los hell of elefantes furiosos no unrelenting causan pain. tanto daño en este No mundo worldly como el beast, desatado however elefante de la wild and mente en el crazed, can infierno de bring Avicii upon y us otros such infiernos. calamities. Pero si la cuerda de la plena If with atención mindfulness frena por as rope, completo al the elefante de elephant la of mente, mind is entonces se tethered all desvanecen todos around, los peligros y our se obtiene fears will el come pleno to bienestar. nothing. Every Los virtue tigres, drop leones, into our elefantes, hands. osos, serpientes y Tigers, todos los lions, enemigos, elephants, todos los and guardias de los bears, infiernos, las snakes, and raquines every y los hostile demonios foe, solo pueden those who controlarse guard si the se controla prisoners la in mente, hell, al apaciguar la ghosts mente and de todos ghouls, and ellos que every apaciguan. evil wrath. El expositor de la verdad By afirmó que simple todos los binding miedos y of los this mind sufrimientos alone, indecibles surgen all solo these en la things are mente. likewise ¿Quién construyó bound. By diligentemente las simple armas del taming of infierno? this mind ¿Quién alone, pensó en el piso all de these hierro things are candente? ¿Y de likewise dónde tamed. surgieron esas For mujeres? all El sabio anxiety declaró and que todo fear ello ha and surgido pain de la and mente boundless destructiva, quantity, así que no hay their nada source en of los wellspring mundos is más the mind formidable que la itself, mente. as Si he la who perfección spoke de the la truth generosidad declared. libera al mundo de la The hellish pobreza, ¿cómo es instruments to posible que los torture living protectores del beings pasado who hayan invented them desarrollado y el mundo for siga such hoy sumido intent? en la pobreza? Who has La forged perfección de this la burning generosidad iron se ground? interpreta Whence have all simplemente these como un estado demon de la women mente sprung? que resulta de la All intención up de at dar the todo, offspring of the junto con sus sinful frutos, a mind. todas las This the personas. mighty ¿A dónde sage has podríamos said. llevar a los Throughout peces the y a triple otros world, seres para therefore, yo there no is no matarlos? greater bane Cuando se ha than obtenido la mind mente de la itself. renuncia, a eso se If le considera
transcendent perfección giving de la is to disciplina dissipate the ética. poverty ¿A of cuántas beings? personas In what malintencionadas, way, since the interminables, poor are como el always with espacio, us, puedo matar? have former Buddhas Cuando se practiced acaba it? en el estado mental del enojo, Transcendent giving, so the entonces se teachings acaba con say, todos los consists enemigos. in the ¿En dónde intention podría to existir bestow que el on every suficiente para being cubrir el mundo all entero? one ¿Puedo cubrir owns, toda la together tierra with the simplemente fruits con la of piel de mis such a gift? sandalias? De It la is misma indeed manera, a no matter puedo of the mind contener itself. todos los fenómenos Where externos, could pero puedo beings, contenerme fishes, and the propiamente. rest be ¿Qué placed to necesidad hay keep de them contener safe algo from más? being killed? Incluso si está acompañada Deciding de to las refrain acciones from físicas y every del habla, harmful act la is actividad said to be mental débil no transcendent tiene discipline. resultados como alcanzar el Harmful estado de beings are Brahma, que everywhere, solo like posee la space mente itself. cuando goza de claridad. Impossible it is El that all omnisciente should be declaró que suppressed, todas las but let recitaciones this y angry austeridades, mind aunque alone se be practiquen por overthrown, largo and tiempo, it is son as though inútiles all si la mente se foes encuentra en had otra been parte o ha subdued. caído en el To sopor. cover all the earth with Aquellos que no sheets of cultivan su leather, mente, la where cual could such es el amounts of misterio skin be found? But with the leather y la soles of esencia just my misma del shoes, Dharma, it is vagan as por el though I espacio cover tratando all the inútilmente de earth. eliminar el And sufrimiento thus, y the encontrar la outer felicidad. course of Por things lo I tanto, myself controlaré cannot y vigilaré restrain. bien mi mente. But let me Una vez just olvidado el restrain my voto de mind, vigilar mi and what mente, is ¿de qué left to be sirven ahora restrained? tantos votos? A Al clear igual intent can que los fructify que se and encuentran en bring medio de us personas birth in bulliciosas such as protegen con gran Brahma's cuidado realm. sus heridas, The acts of aquellos que body estén and of entre speech personas are nocivas less, deberían they do siempre not cuidar las generate heridas de a su like mente. result. Temeroso Recitations del and más leve dolor austerities, que me long causa though una they herida, may la prove to protejo con gran be, cuidado. if ¿Por qué practiced with temeroso de ser distracted aplastado por mind, las are montañas del futile. infierno del So the Sankata? knower ¿No of protejo la reality herida de mi has said. mente? Si se vive con All esa those who actitud, fail to incluso entre understand the malas secret of the personas y mind, the doncellas, greatest un of sabio all things, perseverante con although they esfuerzo wish for resuelto joy and no será sorrow's end, derrotado. will Que wander se to no desvanezcan todas mis purpose, posesiones, que pueda uselessly. dejar atrás mi honor, Therefore, mi I will cuerpo, take in mi hand and forma de well vida y protect this todo lo demás, mind of pero mine. que nunca What pierda use mi to me mente are many virtuosa. disciplines if Ruego I a los que can't guard desean and vigilar su discipline my mente, mind? protejan siempre con celo When su in mente. wild, unruly crowds, I'm careful and attentive of my wounds. Likewise, when in evil company, this wound, my mind, I'll constantly protect. For if I carefully protect my wounds because I fear the pain of minor injuries, why should I not protect the wound that is my mind, for fear of being crushed beneath the cliffs of hell? If this is how I act and live, then even in the midst of evil folk, and even with fair women, all is well. My steady keeping of the vows will not decline. My property, my honor, all can freely go. My body and my livelihood as well, and even other virtues may decline, but never will I let my mind regress. So these, again, these 22 verses concern the opening kind of focus of this chapter, where Shantideva points out how if we want to implement the Bodhisattva practices, the 6 paramitas, summarized as 6 paramitas, it is said that Bodhisattvas in summary practice the 6 paramitas, but extensively they have to cultivate, sometimes poetically called the 10,000 virtues, right? All of this, whether you call them 6 paramitas, whether you call them the 10,000 virtues, they can all of them, they can only be effectively implemented if we first know how to guard our mind. So the first 22 verses here makes that argument, makes that point. Estos 22 versos se relacionan con este foco, ¿no es cierto?, del capítulo, donde se apunta a que si queremos implementar las prácticas del Bodhisattva, las cuales se resumen como las 6 paramitas, porque se dice que los bodhisattvas deben practicar las 6 paramitas y también deben cultivar las 10.000 virtudes. Todo eso, ya sea lo llaman las 6 paramitas o las 10.000 virtudes, todas pueden ser solamente efectivamente implementadas si primero sabemos cómo vigilar nuestra mente. Así es que estos 22 versos tienen relación con eso, con ese punto.
So the first verse, he says, those who wish to keep the trainings must with perfect self-possession guard their minds. Without guarding this mind, then none of the trainings can be preserved. So the verse 1 is a summary. El primer verso dice, aquellos que deseen proteger su práctica deben cuidar con celo su mente. Sin cuidar esta mente, ninguno de los entrenamientos puede ser preservado. Así es que el verso 1 es el resumen. So with regards to guard, right, this mind, first of all, we need to then know to guard the mind against what, right? So when we say, oh, we need to protect the animals from predators, for those who will harm them. Then of course, when somebody says that, you say, okay, who are the predators? Are the rabbits the predators? Like I have some chickens I keep, for laying eggs. And so if you say you want to guard the chickens against what? Against rabbits? Against squirrels? No, not against rabbits and squirrels. So you need to know to guard against what? So likewise, when we say we need to guard the mind against what? Against the afflictive emotions. En relación entonces a este concepto de cuidar o vigilar la mente, primero necesitamos saber sobre de qué debemos cuidar la mente. Como por ejemplo, si nos dicen que debemos proteger los animales de los depredadores que los dañan, entonces uno se pregunta, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los conejos, los pollos? Si dices que quieres cuidarlos, entonces hay que saber de qué. Por ejemplo, si tú tienes pollos que te dan huevos, ¿no es cierto? Y tienes que cuidarlos, debes saber, ¿no es cierto? Si los cuidas de conejos, de las gallinas. Entonces así, de la misma manera, es que cuando nosotros decimos cuidar la mente, tenemos que preguntarnos, ¿cuidarla de qué? ¿Y de qué debemos cuidar la mente? Es de las emociones aflictivas. Then, in terms of guarding against the afflictive emotions, the all-knowing Buddha gave very careful instructions of basically what is to be observed and practiced and cultivated, and what is to be abandoned, left alone, and rejected. So what to accept and what to reject. This phrase is very common. Given in the teachings, knowing what to accept and what to reject, knowing what to practice, cultivate, and what not to cultivate. That is really important. En términos entonces de cuidar la mente de las emociones afectivas, el Buda dio instrucciones muy claras de básicamente qué es lo que debe ser observado, qué es lo que debe ser practicado y cultivado, y qué es lo que debe ser abandonado y lo que debe ser rechazado. Esta frase es muy común, saber qué es lo que se debe aceptar y qué es lo que se debe rechazar, qué es lo que se debe cultivar y qué es lo que no se debe cultivar. Tener este conocimiento es muy importante. So that comes from learning. So we have to learn from reliable teachers and sources. Here, reliable teachers and sources, I'm not even saying, forget about those sources that deliberately try to mislead you. So I'm not even emphasizing that, Here I'm just saying reliable teachers and sources, as in, you need to know and investigate that they know what they're saying, and what they're saying is based on, a clear understanding of the Buddha's teachings. So we have to rely on those sources to know, right? To know what is to be accepted and what is to be rejected. What are the causes of suffering, which is to be rejected?
what are the causes of happiness, which is to be cultivated. So first we have to do that. Now, otherwise, when we say, oh, I'm going to practice, what are you practicing when you don't even know what to accept and what to reject? Entonces, saber qué es lo que se debe aceptar y rechazar, esto es algo que viene del aprendizaje. Debemos aprender de maestros en los que confiamos, fuentes confiables. Y con fuentes confiables me refiero a saber aquellas fuentes que, ¿no es cierto?, que no son las que tratan de desviarte del camino. Debes saber y debes investigar que lo que dicen estas fuentes o estos maestros está basado en el entendimiento claro de las enseñanzas de Budas. Debemos confiar en estas fuentes de que sepan qué es lo que hay que aceptar y rechazar, cuáles son las causas del sufrimiento. ¿Y qué es lo que debe ser cultivado? De otro modo, cuando decimos voy a practicar, ¿qué es lo que vas a practicar cuando no sabes qué es lo que debes aceptar y qué es lo que debes rechazar? And in Kempo Kunpel's commentary, he says nowadays, so he's talking about his own time. He says nowadays, there are these monks and novices and so-called like Vajrayana yogis, who is very popular among people. But then when you look closer, and you find out that these very popular, very well-known figures, they don't even know what is the 10 non-virtues, what are the vows that we should observe, what are the things that we should abandon, what are the downfalls with regards to our Bodhisattva commitment, meaning what can cause our Bodhisattva commitment to deteriorate, what will damage our Vajrayana samayas. They said these people, very famous, very well regarded, but then they don't even know basically what to abandon. Then he says, don't get distracted by this. This is most unfortunate, he says. He says, this is disgraceful. En un comentario de Kempo Kumpel, ¿no es cierto?, él refiriéndose a sus tiempos, él dice, en estos días estos monjes llamados yogis vajrayana son muy populares entre la gente. Pero cuando miras de cerca te das cuenta de que estas figuras populares no saben siquiera cuáles son las 10 virtudes, qué otros votos deben observar, qué cosas debemos abandonar o cuáles son las caídas del voto del Bodhisattva, qué cosas que los pueden deteriorar. ¿Qué es lo que daña el samaya? Son muy conocidos, pero ellos no saben siquiera básicamente qué es lo que deben abandonar. Entonces dice, no te distraigas, dice, esto sería una desgracia. This reminds me of an incident. A good friend from graduate school many years ago told me what he witnessed. At that time, I think he was staying at a center in maybe Hawaii or somewhere in California. So the center is a Tibetan Buddhist center, a center that has a resident geshe-la, so a Gelugpa center. But the center also rents out its retreat facilities to other Buddhist groups or yoga groups, people who want to rent the place. So one time when my friend was there was a pretty well-known, famous Western teacher.
that was there with his students conducting a Dzogchen retreat. A Dzogchen retreat. And so for several days, this teacher, the fact that he's Western is beside the point. I don't want you to have the thought that, then it's not so real. No, there are many Western teachers that are really well trained. But anyway, in this case, the point being that this is actually a very well-known figure. So he's talking about, nature of mind, this, that. Then the Geshe-la came from time to time to sit and listen. At the end towards the end of the retreat one day, the question and answer, this teacher said, "So are there any questions?" So the Geshe-la, said, "Oh Lama, thank you for these teachings, and I have been, in and out, so I didn't, get to attend the whole thing. So maybe you have already said this, but can you please briefly remind us what are the 10 non-virtues?" Bottom line, this teacher wasn't able to say what the 10 non-virtues are. Geshe-la, of course, he knew what he was doing, So the bottom line is like, you can talk so fancy about, nature of mind is empty, and then it is radiant, and then it is this, and then it is that, But then when it's time to actually implement, are we protecting the chickens from rabbits? Are we protecting the chickens from foxes? If you cannot tell the difference between a rabbit and a fox, you will be a pretty bad farmer. Entonces esto que estamos conversando le recuerda de un incidente de hace muchos años donde un buen amigo de la universidad le dijo que debía estar en un centro del Dharma, ahí en Hawái o en California. Él estaba como al cuidado en ese centro, y era un centro de budismo tibetano que tenía también un geshe residente, Geshe-la, ese que era un centro Gelugpa, pero que arrendaba el lugar a otros grupos budistas. Y una vez cuando su amigo estaba allá, había un maestro occidental muy famoso que estaba ahí con sus estudiantes dirigiendo un retiro Dzogchen. Y por muchos días, bueno, todo esto no quiere puntualizar que fuera occidental, ya, pero no quiere decir que los maestros occidentales sean inherentemente malos, pero era la circunstancia que ocurría en ese momento. Lo que sucede entonces es que este maestro que estaba dando las enseñanzas, digamos, este maestro occidental, era muy conocido, ¿ya? Y comenzó a hablar sobre la naturaleza de la mente, y bueno, y Geshe-la, que era el maestro residente, entraba y salía, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo, y se sentaba a escuchar las enseñanzas que estaba dando este maestro occidental. Entonces, en un momento de preguntas y respuestas, en el cual el Geshe-la estaba ahí, le dice, bueno, gracias por las enseñanzas, dice que él ha estado entrando y saliendo de las enseñanzas, así que a lo mejor puede que él ya lo haya mencionado, pero a pesar de eso, quería preguntar si por favor podía recordar brevemente cuáles eran las 10 no virtudes. Y en resumen, este maestro no fue capaz de responder la pregunta. Geshe-la, por supuesto, sabía lo que estaba haciendo. Entonces, lo que quiere extraer de esto es que, en resumen, tú puedes hablar de muchas cosas de la naturaleza de la mente, de cosas como, por decirlo, presuntuosas, pero cuando hay que realmente implementar esto, ¿no es cierto?, lo que importa es saber si tú realmente estás protegiendo, volviendo a la analogía de los pollos, ¿estás protegiendo a los pollos de los conejos o lo estás protegiendo de los zorros? Si no sabes identificar cuál es el peligro entre estos dos animales, entonces no eres un buen granjero.
Here, Shantideva isn't even talking about those who are teachers. Before we are teachers, or teachers are not fundamentally, first we have to know how to guard our own mind. And so here he says, in the job of guarding your own mind, you need to know what you are guarding the mind against, and also what you are wanting the mind to learn, to cultivate. So knowing what to accept and knowing what to reject, that is the first step. Entonces aquí Shantideva no habla siquiera de los maestros, dice, incluso antes de ser maestros, ¿no es cierto? Lo que primero, lo que fundamentalmente debemos hacer es vigilar y cuidar nuestra mente. Y en el trabajo de cuidar tu mente o vigilar tu mente, necesitas saber de qué la estás cuidando y también saber qué es lo que quieres que tu mente aprenda y saber, en resumen, qué aceptar y qué rechazar. Ese es el primer paso. Then Khenpo Kumbel said, like at the end of the day, you are your most reliable kind of teacher. Why? Because you are constantly with you. One would hope, right? You are constantly with you. Secondly, if you are determined to let your own mind be your guide, be your teacher, of course, with support of other people. Not arrogantly, I'm going to be my own, But here it's talking about take responsibility. He says, if you're determined that your own mind now you are going to hire, you're going to pay to be your preceptor, your guru, right? Then, when you see yourself acting in ways that are productive of suffering, when you see yourself acting unskillfully, Khenpo Kumbel says, you won't get so annoyed, if you are pointing to yourself and say, hey, don't do that. As opposed to if you hire someone to stand around to watch you and say, hey, don't do that, don't do that, don't do that. He says, with those, you will get annoyed with them before long. Even if you paid them, before long you'll get annoyed with them because nobody likes to be told wrong, 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 wrong. But if nothing is pointing out that this is unskillful, then we'll continue in samsara. And if we don't want to continue in samsara, then somebody has to do the job of pointing. Then he says, better you hire yourself, your mind, to point that out to you, he says. Luego Khenpo Kumbel entonces dice que finalmente tú eres tu maestro más confiable. ¿Por qué? Porque estás constantemente contigo. Y segundo, si tú estás determinado a dejar que tu propia mente sea tu guía y tu maestro, por supuesto con el apoyo de otras personas, ¿no es cierto? No estamos hablando de un tema como de arrogancia, sino que habla de ser responsable. Cuando te veas a ti mismo en formas que son causas de sufrimiento o formas poco hábiles, entonces cuando tú te criticas a ti mismo, por decirlo, cuando haces acciones que son poco hábiles, entonces no te vas a enojar tan seguido como si lo pagaras a alguien por apuntar sobre esas acciones que nos llevan al sufrimiento. Porque es muy probable que si tú le pagas, si tú incluso le llegaras a pagar a alguien para que te esté constantemente diciendo que hiciste esto mal, esto está mal, esto está mal, lo más probable es que eso a la larga nos produzca, ¿no es cierto?, enojo con esa persona. Pero si nadie más que tú, ¿no es cierto?, te está apuntando, pero si nadie te está apuntando, nadie está diciendo qué es lo que está mal, vas a seguir en el samsara. Entonces alguien tiene que estar señalando constantemente cuáles son esas acciones, ¿no es cierto?, que no son, ¿no es cierto?, que no nos llevan, que no son hábiles. Entonces Shantideva dice, lo mejor es que tú mismo sea quien
no se apunte a sí mismo, ¿no es cierto? Cuando hay presencia de esas acciones que no son hábiles o esas acciones que nos llevan al sufrimiento. Yeah, so, Lord Atisha, he says, Lord Atisha gave a very pithy, short, helpful summary. He says, in terms of training yourself, he says, when you are with other people, he says, guard your mouth. And when you are alone, he says, guard your mind. Lord Atisha dio un resumen muy útil, donde decía que en términos de entrenarte a ti mismo, cuando estés con otra gente, vigila tu boca. Cuando estés solo, vigila tu mente. And so, in Chinese, there's a saying, sickness come in through the mouth, and disaster comes out through the mouth. So our speech, more than anything else, is often the culprit that causes a lot of trouble. En chino hay un dicho que dice que la enfermedad entra por la boca, pero el desastre sale por la boca. Así que básicamente lo que quiere decir es que nuestro discurso es con frecuencia lo que causa muchos de los problemas, lo que hablamos. Now social media gives us like infinite opportunities to create even more disasters through speech. Entonces dice que bueno, las redes sociales hoy día nos dan infinitas oportunidades para crear más desastre a través de, ¿no es cierto?, de lo que decimos. Now, of course, speech comes from mind. Por supuesto, entonces, que el discurso, el habla, viene de la mente. Then, physical actions are also the result of mind. Y también las acciones físicas son el resultado de la mente. So then, guarding the heart mind is still the primary task. Entonces, cuidar la mente, vigilar la mente es todavía, no sé, la principal tarea. So then, from verse 2 to 8, Shantideva will focus on showing us how harm, ultimately comes from mind, from 2 to 8. Then from verses 9 to 17, he will then show also how benefit, virtue, also comes from mind. Entonces Shantideva del verso 2, ¿no es cierto?, al 7 se enfoca en mostrar cómo el daño viene de la mente, y del verso 8 al 17 nos muestra cómo también el beneficio, o sea, la virtud, también viene de la mente. So verse 2, he compares the unrestrained mind, the careless mind, the mind that is not provided with the guardians of mindfulness and introspection. He says that mind, is worse than a drunken elephant in terms of the damage that it can cause. Entonces, en el verso 2, él compara, ¿no es cierto?, aquella mente que no está vigilada, la mente que no tiene restricciones, esa que no está cuidada por
guardianes de la conciencia, de la introspección. Esa mente es peor, dice, que un elefante borracho en términos del daño que puede causar. So elephants, they get drunk by themselves and done to them by other people. Entonces dice que los elefantes, ¿no es cierto?, se emborrachan a sí mismos y con eso también dañan a otras personas. By themselves is when the elephants find, like fermented fruit, and they eat a lot of it. Then they get drunk. Then when they are drunk, they can like level a village in a matter of minutes. So living in India, there are villages that have experienced the catastrophe of a herd of elephants who have gotten drunk, eating like fermented like cane, fermented fruits, then basically rampaging through a village and leveling it. So that's the naturally how elephants can become drunk. The artificially or with the help of others is that in ancient India, not now anymore, the military, the elephants is part of a military arsenal. It's like tanks. So they will deliberately feed elephants alcohol during battle to cause more damage. So that's the other way. So either way, Shantideva says, an unrestrained mind, heart mind, can cause more damage than drunken elephants. So he says, no beast, however wild and crazed, can throw you down to the hell realms and even down to the unrelenting hell. But an unrestrained mind and heart, just in one moment, can lead to us creating the kind of negative karma that will throw us down to Avicii hell. Entonces, hablando de los elefantes borrachos, ¿no es cierto?, que estos se pueden emborrachar a sí mismos o pueden ser emborrachados por otros, Dr. Lee nos comenta que cuando los elefantes encuentran alimentos fermentados es cuando se pueden emborrachar. Y en esta circunstancia pueden arrasar con una villa en minutos. En India han vivido la catástrofe de elefantes que han comido alimentos fermentados y que arrasan con una villa. Y también artificialmente por la ayuda de otros. Y es que antiguamente los militares utilizaban los elefantes como material de guerra, eran arsenal militar, como tanques. Y ellos, los militares, deliberadamente daban a los elefantes alcohol durante una batalla para causar más daño. Así es que de cualquier forma una mente no vigilada, no cuidada, puede causar más daño que un elefante, como se comenta en el verso 22. Y en un momento puede crear un karma negativo tal que, ¿no es cierto?, que lleve al infierno Avicii y a otros infiernos. Avicii. So verse 3 here says, but instead, if with the rope of mindfulness, this elephant of mind can be tethered all around, can be controlled. So here mindfulness is not the way that now, very popular. People talk about mindfulness meditation. Here in Shantideva, in the classical sources, classical Buddhist sources, mindfulness has a very specific reference. It's not just, the mind is present. It has a very specific reference. Here, mindfulness is always mindful of something. And what is the mindfulness here? Meaning not forgetting what is to be adopted
and what is to be rejected. What is to be accepted and what is to be rejected. What we should cultivate, what we should abandon. It says, if the mind never forgets this, then this is a protected elephant. An elephant that is tamed, an elephant that is under control, no problem. El verso 3, entonces, se refiere, ¿no es cierto?, a la atención, al mindfulness, dice, que a través de la atención plena o el mindfulness, estos elefantes pueden ser controlados, pero es importante destacar que cuando hablamos de mindfulness o de atención plena, no es en la manera popular de que se habla de este término. En el contexto de Shantideva, la mente atenta tiene una referencia muy específica. Acá, la mente vigilante o la mente atenta o mindfulness siempre tiene relación, se relaciona con algo. Significa, básicamente, que no hay que olvidar qué es lo que se debe aceptar y qué es lo que se debe rechazar, qué es lo que debemos cultivar y qué es lo que debemos abandonar. Entonces, si es que la mente nunca olvida eso, qué es lo que debemos abandonar y qué es lo que debemos cultivar, siempre vamos a tener como una suerte de elefante protegido, un elefante en control. Y en ese caso no hay problema, no hay problema. He says, when we have that, then what we fear might harm us cannot actually do that anymore. If we have this kind of mindfulness. And then every virtue, every good cause will fall into our hands. Will become so easy. Entonces dice que cuando tenemos esta vigilancia, entonces no puede haber daño, dice. Entonces la virtud siempre va a caer en nuestras manos. Y se desvanecen los peligros. Y se tiene el bienestar, como menciona en el verso 3. So here, right, this kind of training is really important to also understand. It's not rigid. It's not like a fearful guarding of the mind. It's a very so you have to do this cultivate. That's why the word cultivate, not force the mind. Cultivate the mind, cultivate the heart, encourage it to mature, to grow, to habituate. Entonces aquí este tipo de entrenamiento es importante entender que no es una forma rígida de entrenamiento, que no es una vigilancia temerosa de la mente. Lo que debes hacer es cultivarla, no forzar la mente, sino que cultivarla para madurar y hacer crecer, ¿no es cierto?, estas virtudes, como para habituarla. Like working with a child, underlying principle of working with a child is love and concern for the welfare of the child. So that has to be the underlying attitude, motivation, concern for the welfare, for the well-being of the child. Likewise, the mind, our own mind. Así que es como también cuidar a un niño, que nosotros cuando cuidamos a un niño, principalmente la base es el amor y la preocupación para el bienestar de ese niño y para el crecimiento. Esa es la preocupación básica y del mismo modo nos vamos a hacer con nuestra mente. Then when to be stern, when to be lenient, when to be flexible, when to be inflexible. All those have to be skillfully recruited. Then, as most parents, will tell you, at first we don't know what we're doing. Likewise, I think with our mind, at first we don't know what we're doing. But if we are guided by the principle of caring about the well-being of the child, right? If we refine that, and the caring for the well-being of the child, of course, can easily be mixed up with my expectation as a parent,
what I think other parents will judge me by. It's very complicated too. But the more the parent refine their actual motivation to be really caring for the well-being of this child, then even if initially, too lenient cause some problems, or too strict cause some problems, but over time, all of that can get worked out, right? Then you can be a good parent, and the child can be a good child, interdependent. Same with, I think, training our heart mind. We need to have that kind of, fundamentally, it's about being good and kind, concerned about the welfare of the mind, the child. And here, the welfare of the mind of the child is in terms of bodhicitta. So in fact, the welfare of all mother sentient beings. For the welfare of all mother sentient beings, I am going to care and to nurture and to cultivate this mind. This mind. Then use, sometimes a stern attitude, sometimes, a sweet attitude, sometimes, very rigid, sometimes loose. You need all of that. Entonces, volviendo a la analogía del cuidado del niño, a veces, sobre todo los que tienen hijos, podrán decir, ¿no es cierto?, que a veces tienen que ser como más flexibles, otras veces más rígidos, y tienen que ir desarrollando hábilmente, ¿no es cierto?, esta capacidad, pero siempre se debe hacer, ¿no es cierto?, con el principio de cuidar el bienestar de ese niño, ¿no es cierto? Este tipo de objetivos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la paternidad, a veces pueden ser fácilmente confundidos y mezclados con otras cosas, tales como mis expectativas como padre, qué es lo que van a decir los otros sobre mi paternidad, pero mientras se vaya refinando la motivación de lo que realmente hay que preocuparse, que es por el bienestar de ese niño, ¿no es cierto?, el hecho de ser muy rígidos o estrictos o poco rígidos, ¿no es cierto?, y darse cuenta que de repente determinadas, ¿no es cierto?, actitudes con el niño van a causar ciertos problemas cuando son extremas, ¿no es cierto? Si entrenas la mente con este tipo de base, ¿no es cierto?, sobre cuándo saber ser amable y cuándo ser rígido, pero que debes preocuparte básicamente por el bienestar de ese niño, ¿no es cierto?, es lo que nosotros debemos, en ese mismo contexto, es donde nosotros debemos nutrir y vigilar nuestra mente, con la diferencia en que nuestra mente a veces tiene que ver y se relaciona con el beneficio para todos los seres sintientes. So even this rope of mindfulness, you cannot tie the elephant too tightly. If you tie the elephant too tightly, the elephant would be rebellious. Incluso cuando hacemos la analogía de que esta mente de vigilancia es como una cuerda, ¿no es cierto?, para amarrar a este elefante, tampoco podemos utilizar esa cuerda muy firme, muy apretada, porque también puede causar que este elefante with se like rebele. any animal trainers, we know, those animal trainers who have a real loving relationship with the animals that they're training, then it's a very symbiotic relationship. But this doesn't mean, like the animal trainer doesn't make clear to the animal who is in control. Same with our mind, as they say, like animals, they are social animals. Animals are social. So in that sense, leadership needs to be clear. Hierarchy needs to be clear. I just introduced 2 new chickens to my 2 other chickens. So those 2 other chickens are teaching them, who is boss here. For a while, it's a little bit hard to watch because those 2
others are, bullying these two new ones, although they are all the same size. Actually, no, the one of the old ones is the smallest in size. She is the most bossy. She's like packing these other two. So I'm like busily spending a lot of time out there with a stick, pointing at the little one when she gets too much, packing the new ones. And she sees me lift the stick, then she backs away, So anyway, this hierarchy, so to say, has to be established eventually. I've been reading a lot, online about, how to socialize the chickens, so that they don't kill each other, because they will. I have before where, a chicken was killed, and that's my fault in a way. Not really paying attention, because it's their nature that they need to establish this hierarchy. So many lessons we can learn, with our own mind. The hierarchy needs to be established, which is that your commitment to bodhicitta needs to be boss. You need to tell your mind, the boss now is this commitment to bodhicitta. So even if some days I'm harsh with you, it's because I ultimately care about you. So you have to talk to your mind like this. Entonces, como en cualquier entrenamiento de animales, se debe tener una relación amorosa, ¿no es cierto?, con los animales que son entrenados. En general, cuando se entrenan animales, se establece una relación muy simbiótica. Pero esto no quiere decir que el entrenador no deja en claro quién está en control, ¿no es cierto? Los animales son también seres sociales. Y en ese sentido, el liderazgo y la jerarquía debe ser aclarado. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando, contaba doctor Lee, si tú tienes 2 pollos, por ejemplo, y llegan 2 pollos nuevos a la granja? Lo que puede suceder es que estos pollos antiguos se atacan a los pollos nuevos, sobre todo si son más pequeños. Entonces hay que estar constantemente supervisando y con un palo, que el más grande no le pegue al más chico. Hay que estar cuidando y establecer la jerarquía, porque de lo contrario estos pollos se pueden matar, ¿no es cierto? Y si esto sucediera, también tiene que ver entonces con nuestra propia capacidad de observar lo que está sucediendo. Y podemos aprender de esta misma manera muchas lecciones, ¿no es cierto?, de lo que pasa con nuestra mente y de la importancia de establecer esta jerarquía. El jefe ahora, entonces, es nuestro compromiso con la bodhicitta. Incluso si en algunos días soy duro contigo, se refiere, ¿no es cierto?, es porque me preocupo por ti, dice. Es como la manera en que debemos hablar hacia nuestra mente. So now let's take a short break, 5-10 minutes break, then we will start again. Vamos a hacer un break de 5 o 10 minutos y vamos a comenzar de nuevo.
¿No te escuchaste? I want to take a moment to also mention and to appreciate that Jasper in Malaysia was able to send Waiting, our interpreter, into Chinese, the headset that will help improve the sound quality for the Chinese interpretation room. Also, as I mentioned, Waiting is in a rather rural area in Malaysia, and so there's no stable internet easily for her. She's using her phone signals, her mobile phone signals, and so even that is unstable. So there's so many kind of interdependencies, causes and conditions that are necessary, and I'm just so glad that we are doing, noticing the needs and taking care of needs of each other, and particularly to support the Dharma becoming available. And then on the Spanish interpretation side, we have a reliable group of three interpreters that take turns, and so that takes some coordination to do, and that's also part of the amazing causes and conditions that we have. So thank you to everyone. Y le gustaría tomar un momento para apreciar las maravillosas causas y condiciones que rodean estas enseñanzas, como por ejemplo nos comenta Dr. Lee que Jasper en Malasia tuvo la oportunidad y tomó el tiempo de mejorar, enviar el equipo, que es un headset, para que el intérprete de chino pueda hacer un mejor trabajo. Por otro lado, y que en Malasia también, que es un área muy rural, se usa solamente el celular para transmitir internet, por lo cual es muy inestable. Esto significa que tienen que cumplirse muchas condiciones para que se puedan transmitir las enseñanzas. De la misma manera, por el lado del español, tenemos un grupo de 3 intérpretes que se van turnando y se van coordinando para poder traducir. Así es que él considera que son maravillosas las causas, ¿no es cierto?, que nos llevan a recibir estas enseñanzas y todas las condiciones que se cumplen para que esto sea posible. And then Urban Dharma, North Carolina, the center here in Asheville, they are footing the bill for the Zoom use. Zoom is very sneaky. They will advertise and say, for the requirements that we need, which is like the interpretation room, you need to get this business level subscription. And then they say it's $19.99 per month. $19.99 US dollars per month for this. What they don't tell you, except in very small print, and when you get your monthly invoice, is you need to buy minimum 10 licenses. Whether you're going to use 10 licenses or not, they don't care. So actually, it's $199.99 per month. That's $200 US dollars a month. So anyway, Urban Dharma is paying this. We have been discussing with another Dharma center,
And very soon we will combine together so that they share half the cost and Urban Dharma shares half the cost. So again, all the people who, through this pandemic, who have supported the center regardless, and this is what also a part of the causes and conditions that make it possible for us to be gathered here doing this. Then the support team that I have with technology, being that, I'm someone who knows what a VHS is, that tells you then how much probably I know about the current state of technology. So thankfully, we have Javier in Guatemala and Omar in Mexico. So doing the recordings, and Javier has been talking to Zoom people, figuring out all the ins and outs of Zoom. And then Omar is diligently putting all this up on YouTube. So again, Omar, if you can share the YouTube link to the specific playlist for this Bodhicaryavatara, so you can also go back and listen to the ones that you missed. So that's also we need to kind of acknowledge and rejoice in all these causes and conditions. Urban Dharma, en Carolina del Norte, ¿no es cierto? Este centro en Asheville, que es el centro de Dr. Lee, también dice que nos comenta que para el uso de Zoom, dice que es muy difícil, que todos los requerimientos que se necesitan, de partida se requiere una suscripción que es de $90.99 y que para esto, además, lo que no te dicen, que es la letra chica, es que tienes que comprar un mínimo de 10 licencias. Por lo tanto, el hecho es que cada mes tienes que pagar por el uso de Zoom $900.99. Entonces, y Urban Dharma está pagando estas licencias y hemos discutido con otros centros del Dharma para combinarnos y compartir, ¿no es cierto?, la mitad de los costos. Así es que también, ¿no es cierto?, él de alguna manera quiere reconocer a las personas que a lo largo de esta pandemia han continuado soportando el centro, porque eso también es una causa y una condición que nos permite dar las enseñanzas el día de hoy, así como el equipo técnico para la transmisión de este evento, para el manejo de la tecnología, Javier en Guatemala y Omar en México, quienes están haciendo las grabaciones. Omar está subiendo todo a YouTube. Le recuerda a Omar, por favor, compartir con todos la playlist, también para quienes no hayan escuchado alguna de las enseñanzas anteriores, para que la puedan repetir. Entonces vuelve a repetir, Dr. Lee, que debemos darnos cuenta de todos estos factores que están ocurriendo en torno a las enseñanzas y regocijarnos en que contamos con las causas y las condiciones para poder recibir estas enseñanzas hoy en día. Verse 4, Shantideva lists out, all those things that, especially in his time, right, are real dangers. Tigers, lions, snakes, hostile forces, ghosts, the guards in the hell realms. It says all these dangers, all these things that we perceive to be harmful to us. He says then on verse 5, he says, by simple binding of this mind alone, then all those dangers will also be under control. Entonces, en el verso 4, Shantideva nos comenta todas estas cosas, especialmente en este tiempo. Dice, grandes peligros, tigres, serpientes, fantasmas, seres infernales, demonios. Dice, todas estas cosas que nosotros percibimos como demonios, todas estas cosas pueden ser, ¿no es cierto?, apaciguadas, solamente si controlas la mente. When you have tamed the mind, then all these external threats have been tamed. Entonces, cuando controlas tu mente, todas estas amenazas externas son controladas. Verse 6, for all anxiety and fear and pain and boundless quantity,
Their source and wellspring is the mind itself. As he who spoke the truth declared. He who spoke the truth, Buddha. So the Buddha has said, all fear, all anxieties, their source is the mind itself. So the opening verses of the Dhammapada makes this so clear. My two favorite passages from the Dhammapada is the opening passage that sets very clearly, like mind is the one, the heart mind determines happiness and suffering. Entonces dice que toda la ansiedad, ¿no es cierto? Toda la ansiedad que existe alrededor es la mente en sí misma. Y así habló la verdad, el Buda, quien dijo que todo el miedo y la ansiedad, la fuente de eso es la mente en sí mismo. Los versos de apertura del Dhammapada, ¿no es cierto? Dice que uno de sus pasajes favoritos es el pasaje de apertura, que dice que el corazón de la mente, ¿no es cierto?, determina finalmente el sufrimiento. Verse 7, he says, even those torture instruments in the hell beings, in the hell realms, right? Where do they come from? They came from the mind. En el verso 7 dice, incluso aquellos elementos de tortura del infierno, ¿de dónde vienen? Ellos vienen de la mente. The hells are described in Buddhist sources as having grounds that consist of basically, you could say, lava, burning. Where do these come from? He says. And then here he says, these demon women in the hells. What is he talking about? He's not saying women are demons. What he's referring to is like, in the descriptions of the hell realms, it says that when you are born in the hell realm, because you have, like, say, excessive lust, then you will see these women in the hell realms that look very attractive. They're calling you to them, and you rush to them and you try to embrace them. But the moment you embrace them, they turn into a pillar of fire that will burn you. Now, obviously, this description was given and recorded for men and by men. So it's basically saying, whatever your objects of lust and desire that you find to be so desirable, they turn into fires that will burn you. So here is saying, now even those things that you in the past have labeled as pleasurable will turn against you when you are experiencing the hell realms. So we have these little versions of hell realms even with this human body walking around on earth. When you have a indigestion or heartburn, all your favorite foods, pizza, cheese, tomato sauce, curries, you used to love so much, but when you're having a heartburn, that is, the fires of hell. You look at it and you're like, oh, I like it so much, and then you try to eat. Oh, immediately, that fire from inside, you feel like you have become a dragon, like fire is coming out of your mouth. Entonces, en estos textos, el infierno es descrito como suelos que queman, ¿no es cierto? Y habla de estas mujeres en el mundo de los infiernos, que no quiere decir realmente que las mujeres sean demonios, sino que se refiere al hecho de que cuando tienes deseo excesivo y renaces en el infierno, tú ves a estas mujeres y tratas de abrazarlas o de tomarlas, y en el momento que tú las tomas se transforman en una pila de fuego y te queman. Entonces todas estas instrucciones eran dadas de hombres para hombres,
y que tiene que ver básicamente con el mensaje de que cualquiera sea tu objeto de deseo, estas se transforman en fuegos que te queman. Aquí dice que incluso las cosas que tú consideras placenteras, ¿no es cierto?, se volverán en contra tuya cuando estés en el reino de los infiernos. Incluso dice, teniendo este cuerpo humano acá en la tierra, supongamos que tienes una indigestión o como una suerte de gastritis, ¿no es cierto? Si tú vas y comes curry, frituras, dulces o las cosas que te gustan, lo más probable es que sientas inmediatamente este fuego interior que sube y que te va a comer y que ese fuego que sale por la boca. Verse 8, all are but the offsprings of the sinful mind. This the mighty sage has said throughout the triple world. The triple world is referring to the samsara. Samsara is said to that you can also divide it into three general areas. What is known as the world of the senses, which is the world that we are in. Then there is the world of forms, but here forms are referring to like subtle or pure forms. So these are in some of the divine Deva realms, where the Brahma gods is said to reside. Then above that is the formless realm. And that realm, the existence is so subtle, the minds are so refined that there isn't even a subtle form. So they're called the formless realm. So here it says, throughout the triple world, therefore, there is no greater bane, no greater troublemaker than the mind. So here, of course, is talking about what kind of mind? The mind that is untrained, the mind that is unrestrained, the mind that is under the power of afflictive emotions. So when the mind is unrestrained, when the mind is not skilled, then it's the source of suffering. So these 8 verses, or rather from verse 2 to 8, Shantideva will point out how all harm comes from the mind. But of course, he doesn't stop here, because from 9 to 17, then he switches his approach. There he says, as well, all virtue, all goodness also comes from mind, which is the next section. Entonces el verso 8 dice, habla a través, dice, del triple del mundo, dice, se refiere al triple mundo, que se refiere básicamente al samsara, ¿ok? Y que lo puedes dividir en 3 áreas generales, lo que se conoce como el mundo de los sentidos, que es en el mundo en el que estamos. Luego está el mundo, digamos, del cuerpo donde están las formas, ¿no es cierto? Formas sutiles o formas puras, algunas de las formas de los seres divinos. Te dice que Brahma reside en ese mundo. Y luego está abajo de eso el reino de las informas, estos seres que son tan refinados, formas muy poco definidas, por lo cual se les considera como que no tienen forma. Pero él dice que incluso en ese mundo no existe más problema que la mente. ¿Qué tipo de mente es la que genera problemas? Aquella mente que no está entrenada, aquellas que no tiene restricciones, y la que está bajo el poder de las emociones aflictivas. Cuando la mente no está entrenada, esta mente es fuente de sufrimiento. Entonces, en los versos 2 al 8, Shantideva apunta como todo el daño viene de la mente, pero no se detiene aquí, porque desde el verso 9 nos habla también de las cosas buenas que provienen de la mente. So instead of going on to this next section, today I want to see if we have any questions, whether the material from today or so far what we have covered. It's been a while since we have an opportunity to have some discussion, to take some questions. So let's do that now.
Entonces comentó Dr. Lee que en vez de seguir a la siguiente sección, hoy le gustaría dar la oportunidad a las personas que si tienen alguna duda, ¿no es cierto?, alguna pregunta de todo lo que hemos cubierto el día de hoy o lo que hemos cubierto hasta este momento, pues hace un buen tiempo que no nos damos la oportunidad de cubrir consultas, así es que las pueden expresar en este momento antes de terminar la sesión de hoy. So there is a question in the chat. It says, about the story you mentioned, how do you prevent ourselves from being gaslighted or gaslighting ourselves in such situation? So this is, for those of you who don't know what gaslighting means, this is a trendy word that has turned up recently. And basically it means to manipulate by psychological means, you know, to kind of to kind of cause someone to doubt their own kind of judgment or sanity, you know, in that sense. Story I mentioned, I already forgot which story, so can you say a little bit more? So go ahead and translate the question. Oh, the prominent teacher talking on and on about Dzogchen, but doesn't know what the 10 non-virtues are. So I don't. I even more confused. Like I'm not sure. Can you restate your question? Yeah, in those kind of situations, you know, in that case, people might start saying, "Oh, he's a geshe. He has a lot of book knowledge, or he's too conceptual and dualistic, and kind of like that." Oh, that's just Sometimes, it's all a yeah, motivation, you know. And in the end, you can't care too much what other people say. sometimes it happens to me too, because I'm like, am I being too conceptual, or is it plain unacceptable by our standards? It all depends. There's a time and place. I think, you know, yeah, I don't know. I think these days, you know, the world has become very complicated. Oh, that's appropriating this culture, that's gaslighting that, and I get so lost in words and concepts. Itself, that has become. So I think maybe I'm not answering the question, but I will say, when it comes to Dharma, primarily we apply it to ourselves. Then, among people who we have good rapport, mutual respect, people want to hear what we think about this or that,
then we share the Dharma. Otherwise, we don't. I have a lot of, not a lot maybe. I like to think I have a lot, but come to think of it, maybe not. I have friends, you know, especially in this town, and people who don't know exactly what I do or how, you know. And to them, they never hear a single word of Dharma from me. I don't talk to people about Dharma, and only in the context of teachings. Because, as Shantideva says, you know, nobody wants to be annoyed. Even if they need to be annoyed, fundamentally nobody wants to be annoyed. Now, if you're a Mahasiddha, you don't mind, you know, being the gadfly, so to say, to annoy other people, because you have a skill to turn them in the right direction. But those of us who are far from Mahasiddhas, better not. Just mind our own business. Not selfishly mind our own business, but knowing our limits, guard our own mind. Entonces, la pregunta en inglés que estaban haciendo era cómo nos prevenimos a nosotros mismos de un término que se ha vuelto un poco tendencia o conocido últimamente, que es gaslighting. Gaslighting se refiere al término de manipular a otro para hacer que dude, manipularlo psicológicamente para hacer que dude de su propio juicio. Entonces la pregunta era cómo nosotros nos prevenimos a nosotros mismos de no hacernos gaslighting. Y él dice, bueno, básicamente, Dr. Lee habla de que realmente nosotros tenemos que quedarnos en el contexto entonces de las personas que tenemos respeto mutuo, dice, y en este contexto nos tenemos que referir a y asociarnos o acompañarnos con las personas que compartimos el Dharma. Por ejemplo, él dice que tiene amigos en la ciudad, por lo menos le gusta pensar que tiene amigos, a veces de repente no tantos, pero él tiene amigos en la ciudad que no saben del Dharma y que nunca lo han escuchado y que no entienden muy bien lo que él dice. Y él dice que, Dr. Lee dice que a esas personas él no les habla del Dharma. Shantideva también comenta que nadie realmente quiere ser molestado, ¿no es cierto?, con los temas que no les interesan. Ahora, si eres un Mahasiddha, no importa que molestes, entre comillas, a otras personas con el conocimiento del Dharma, porque un Mahasiddha tiene la habilidad de dirigir a las personas en la dirección correcta. Pero aquellos que no somos Mahasiddhas, entonces tienes que conocer tus límites y vigilar tu propia mente. Dr. Lee, there is a question in the Spanish room. It's regarding the concepts you talk about the hell realms, especially about the devil woman. If you could explain a little more, what is this about? It's like a symbol of temptation from those times. And also, Arlene would like to ask, who built the torture weapons in the hell realm? Who thought What about hell realm? Last part, yes, I think. Yes. Who built these torture weapons in hell? Okay. Let me quickly answer that one. The mind, Shantideva says. Okay. Your mind has created them. Yeah, but I guess the question is more related with like why they thought about the fire floor or Hold on. or devil woman, from where all these concepts come. Like why hell is fire, for example, or that's like why the hell has those concepts. Yeah, I understand. So this is, I was about to say, let me explain some of this. This is basically Christian baggage. Okay, so the question is about
So in the Spanish translation room, there's a question about, can you basically, let me summarize, like, can you basically kind of explain, I think the question is really about what is the significance and how should we understand hells in the Buddhist context? Yeah, so that's the basic, or at least I'm going to answer that question. In most other religions, and therefore in the popular imagination or understanding, hell realms are there because some powerful being, whether you call it God or you call it the universe or whatever it is, has put hell realm into place or created hell in order to teach a lesson, or in order to prevent bad people from continuing to do bad things, and therefore the hell realms exist. So hell realms are like, in other words, an exaggerated form of like human prisons. And we think of prisons as a place that is specially designed to lock away troublemakers. Then some prisons concepts have the idea of rehabilitating these people so that they can give up their bad behavior and later you reintegrate them back into society. So I would say, most religions and even many Buddhists have somehow this idea that this is what hell realms is. But this is not, this is not exactly, what the Buddha taught about the hell realms. Entonces la pregunta, esto le transmití a Dr. Lee la pregunta de Arlene, que era en relación a por qué esto de las mujeres diabólicas, a qué se refiere, como si es un símbolo de tentación, o quién construyó las armas de tortura del infierno. Entonces Dr. Lee dice que bueno, que en realidad While this is being translated, I want to speak to those who are listening to this in the English translation. En que básicamente lo va a responder de la manera en que, bueno, ¿cuál es el significado entonces del infierno en el contexto budista? Él dice que básicamente estas figuras, that you're not able to que nos hear the plantean questions de las that mujeres the o interpreters are del asking suelo me, que because están you en are llamas, in tiene que ver the como con un poco general de carga de audio las religiones como más room. cristianas, ¿ya? So Pero the en el audio término channels are budista, divided el into the infierno en el general one, contexto which budista is the debemos default, entender que and la then mayoría you de can las also switch religiones, to ¿no es cierto?, English, están en Spanish, asignación, el and entendimiento de que están Chinese. ahí estos seres So if by infernales, default están ahí you will be porque in the algún ser general poderoso, ¿no room, es and in the cierto?, general alguien, o el room I believe universo, you o cannot quien hear sea, ha puesto ese reino del the infierno, lo ha creado con el interpreters objetivo de enseñar asking una me lección, questions. o con el But if objetivo de you prevenir a la click gente to go mala de into seguir the haciendo cosas English malas. Así que audio channel, los reinos then you can infernales hear, I existen como believe, una I forma, ¿no don't es know. cierto?, exagerada de prisiones humanas y especialmente diseñadas para encerrar a aquellos que causan problemas o rehabilitarlos para que dejen su mal comportamiento y vuelvan a la sociedad. En la mayoría de las religiones existen estos términos, ¿no es cierto? Incluso muchos budistas tienen la idea de que eso es el infierno, pero realmente esto no es exactamente lo que Buda habló sobre los reinos del infierno. So first thing then to understand is, hell realm is not something different from, when we say there's hell realms, don't forget there's also the Deva realms, or the God realms. So you could equally ask, well, where did that come from? Why is it in the God realms, Everything is nice, all the description there, people are flying around, whatever they want, they can get, yeah?
it's actually kind of a sociological observation. It's like nobody really asks where did the God realms come from? Because it shows, like we like that. Then hell realms, the minute it's mentioned, it's like, where did that come from? There was a survey done in the United States of like people, how many % of people believe in hells, and how many % of people believe in heaven. Way more people believe in heaven than hells. So it shows, our attachment and aversion. So that's one point to make. But here, coming back to the main point, how the hell realms exist, why it exists, it's the same reason how the God realms exist and why they exist, and how human realm exists and why they exist, how hungry ghost realm exists and why they exist. First, you need to understand that. Same principle behind the 6 realms of existence in confused existence in samsara. So that's the bottom line. Where does samsara come from? In other words, where do these 6 realms of confused existence come from? It comes from the confused mind, which is Shantideva's point here. Entonces, continuando con la respuesta sobre el tema de los reinos inferiores, lo que debemos entender es que el infierno, ¿no es cierto? Y también no debemos olvidarnos que existe el reino de los dioses, ¿no es cierto? También podríamos preguntarnos de dónde vino eso, porque el reino de los dioses también es un reino agradable, donde podemos obtener todo lo que queramos. Pero en una observación como sociológica, realmente nadie se pregunta por qué existe el reino de los dioses. Y eso es porque a nosotros nos gusta, nos sentimos inclinados hacia ese reino. Sin embargo, cuando nos hablan del reino de los infernales, la gente automáticamente se pregunta de dónde viene y por qué, con cierta aprensión. Incluso menciona Dr. Lee que se hizo una encuesta en Estados Unidos donde se mostró que más gente cree en el cielo que en el infierno. Es porque nos sentimos también más atraídos a ese concepto. ¿Por qué existen los reinos inferiores? La misma razón es porque existen los otros reinos, y no debemos olvidarnos de eso, que existen reinos de dioses, reinos de espíritus ambientes, el reino de humanos. Los 6 reinos de existencia son producto de la mente confundida o de la existencia confundida, y ese es el principal punto de Shantideva. So the hell realms, so if one to speak in terms of the 2 extremes, right? The hell realms, in the way Buddha explained it, nobody created it to punish anyone. The God realms, nobody created it to reward anyone. It is fundamentally about the realities that we have created through our body, speech, and mind. If we habitually create the reality of hate and aggression, then that's the reality we have created. We are now in the hell realm. If we habitually create the reality of generosity and ethical conduct, then the reality we will experience is the God realms. If we habitually create the reality of very stable and refined states of mind, then we experience the reality of the pure form realms among the God realms. If we habitually create actions, encourage actions of, like say, jealousy, you cannot stand when other people are doing better than you, then you have created your reality as what we call the demigod realm. Always fighting, always just you cannot stand that someone else is doing better than you. So psychology and cosmology are completely
two sides of the same coin from the Buddhist perspective. So this has nothing to do with rewards and punishment. Entonces los reinos de los infiernos, nadie los creó para castigar a nadie, dice desde la mirada de Buda. Realmente es fundamentalmente acerca de las realidades que creamos con nuestro propio cuerpo, palabra y mente. Si habitualmente nosotros tenemos hábitos de odio, entonces en ese hábito es que creamos y estamos en el reino de los infiernos. Si la realidad que creamos es la de la generosidad y la conducta ética, entonces la realidad que experimentamos es la del reino de los dioses. Si creamos la realidad de una mente estable, entonces creamos una realidad de forma pura. Y si habitualmente nuestra mente está en la emoción de los celos y no puedes soportar que otra persona tenga más cosas o sea mejor que tú, entonces tú has creado la realidad de un semidios, siempre peleando. Si no puedes soportar que alguien, por ejemplo, te supere. Entonces, la psicología y la cosmología son dos lados de la misma moneda, básicamente, en términos de las enseñanzas de Buda. Realmente, estos diferentes reinos no tienen que ver con recompensas o castigos. Yeah, so I gave the example of like the food, pasta sauce, tomatoes, spices, right? It's the same pasta sauce that when you don't have a heartburn, is so delicious. When you have indigestion, you see it as torture. It might as well be a bowl of burning hot lava. But sometimes even burning hot lava, you are so attached to pasta, that even when you have heartburn, you say, maybe I will steal a little bit. I want to have a little bit. Then you take it, and then whole night, it's like, hell realm inside your stomach. Where did that come from? Did someone punish you? No. That is the reality that you have created for yourself. Entonces él dio el ejemplo de la comida, por ejemplo, la salsa de tomates que uno le pone a la pasta. Esa misma pasta, por ejemplo, es deliciosa cuando no tienes ningún problema de salud como gastritis. Sin embargo, si tienes indigestión o gastritis, esa salsa de tomate probablemente la veas como tortura, como una lava ardiente, haciendo la analogía con el infierno. Pero a veces puedes tener tanto deseo que si incluso la ves como lava ardiente, te la comes igual, a pesar de que eso te cause sufrimiento y dolor. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Es un castigo ese sufrimiento que estás experimentando por comer la pasta que te causa dolor? No, esa es una realidad que tú creaste para ti mismo. So here, like Shantideva, verse 7 says, the hellish instruments that torture beings in the hell realms. Or rather, actually here, the hellish instruments that torture living beings. Who invented them from such intent? There, actually, he's talking about, all the terrible weapons that you see in this world. All the poison that you see in this world. Forget about hell. Where did they come from? They came from people's mind. In that sense, they come from the mind. As in, people think of ways to destroy each other. So they create weapons. People think of ways to harm each other, so they create poison. And using that, he says, likewise in the same way, right? These instruments of torture, this burning iron ground, in the hell realms, they come
as the result of mind. So the demon women, of course, that is assuming that you are attracted to women. If you are attracted to men, then yeah, you are going to see demon men. Shantideva entonces se refiere a los instrumentos, ¿no es cierto?, de tortura, ¿no es cierto?, a los seres del infierno. ¿Quién los inventó, esos instrumentos de tortura? Él realmente dice que todas las armas terribles que tú ves en el mundo, ¿de dónde vienen? Vienen de la mente de las Tigers personas. will see tigers. La gente piensa en la forma de destruirse hacia ellas. Así que Rabbits will see salad bar. la gente que piensa en dañarse, entonces crean los venenos. De la misma manera, estos instrumentos de tortura en el reino de los infiernos vienen como resultado de la mente. Another analogy given often A la pregunta is de la mujer diabólica, por supuesto, like se this asume river, que estas atrocidades hacia las mujeres, pero because si your uno atraviesa el reality monte, is entonces that vas a ver of a otros fish. diabólicos. For you, you don't think, oh, this is river. You are the fish swimming in that. This is your world. Then for a human being, like for me, one of the cafes I like to go to is by the river, and I have my concepts of river. My concept of river is calming, it's relaxing, it's nature, So that is my experience of that place, as this environment of calm, put me at ease, I can work better. But then even another human being, maybe almost drown in that river, and I say, hey, why don't we go to that cafe and have a cup of tea by the river? And they're like, oh, I don't think so. Right? So the other person, his reality is different. And then in the traditional teachings, it says the gods, those who are in the god realms, when they come to that river, if I say, oh gods, please come to this river, they don't see it as river. They see it as an endless flow of nectar, which is that which delights them. But then they also say, if hungry ghosts come to this river, they see a river of pus and blood. Buddha's teachings about karma, about the six realms, is we create and experience the reality ourselves. And it's the ripening of our actions of body, speech, and mind. Entonces, por ejemplo, para explorar un poco en este concepto de infierno, de lo que entendemos por el infierno, el Dr. Lee nos da la siguiente analogía, es que si eres un pez, por ejemplo, un río es tu mundo. Tú no piensas en ese río como nosotros lo vemos, sino que para ese pez ese río es el mundo y no lo entiende como una componente dentro de un paisaje, por ejemplo. Sin embargo, que el Dr. Lee nos cuenta que su concepto del río es un río calmado, la naturaleza, es un lugar donde él se iría a tomar un café, ¿no es cierto? Y él experimenta ese lugar como un lugar de calma. Pero podría haber otro ser humano que pudo haber tenido un accidente en ese río, quizás casi se ahogó, y que podría tener una experiencia de sufrimiento acerca de ese río. Por lo tanto, ya para él no sería tan agradable como para ir a tomarse un café al borde, ¿no es cierto?, de ese río. Su realidad es diferente. Entonces las enseñanzas incluso nos dicen que los dioses, si un dios va a ese río, lo más probable es que ellos vean ese río como un flujo sin fin de néctar, y que si los espíritus hambrientos van al mismo río, ellos lo van a ver como un río de pus y sangre. Entonces las enseñanzas de Buda nos enseñan acerca del karma y de los 6 reinos, y es que
a final de cuentas, nosotros creamos la realidad para nosotros mismos y que es la maduración de las acciones de nuestro cuerpo, palabra y mente. In one of the Chinese classics, I believe is in the Chuangzi, it gives another example. It's very similar to this one. It says, so there's this beautiful woman, you know, she was walking through the town, yeah? And all these young men, you know, admiring her, you know, and wanting her. She's so desirable, right? Then when she walked out of the town, and then when she went by this pond or this river, before she got there, you know, there's fish coming up to the surface, you know, by the riverbank, swimming happily. And then as she walked close, you know, all the fish ran away because, oh, this scary shadow is here. And so that was the reaction. Then she went from the river into the woods. And there, you know, tigers looking at her. Ooh, very attractive. We like, you know. So Chuangzi says, you know, where did this come from? The first object of desire, she was an object of desire. Then she was an object of fear. And then she was an object of a different kind of desire. Where does that come from? Not from her. Where do the hell realms come from? Not from out there. Where do the God realms come from? Not from out there. From our own perception, which is determined by our own karmic conditioning. En uno de los clásicos chinos, Chuangzi, se dice que cuenta la historia de una mujer hermosa caminando por el pueblo y que todos los hombres jóvenes, mientras ella caminaba, la admiraban y la deseaban. Luego, cuando esta chica camina en el pueblo y llega a un río, ¿no es cierto? Ante ella, ¿no es cierto?, estaban los peces, antes que ella estaban los peces que saltaban y salían a la superficie. Y cuando ella se acerca, esos peces se arrancan porque ven una sombra terrorífica que los asusta. Luego ella va al bosque y ahí aparecieron tigres que también la miraban como de una manera muy deseosa, pero era otra forma de deseo, ¿no es cierto?, porque querían comérsela. Entonces Chuangzi dice, ¿de dónde viene, ¿no es cierto?, todo esto? ¿Ya? Primero ella fue objeto de deseo, luego objeto de miedo y luego nuevamente objeto de otra clase de deseo. ¿De dónde viene eso? Eso no viene de afuera, no viene de que existe algo que se creó en nuestro exterior. Eso proviene de nuestra propia percepción y de nuestro propio condicionamiento del karma. By the way, Buddhist texts don't only talk about hell realms. They don't only talk about like hells with fire. They also talk about cold hells. Hells that are so cold, you know, that they're hellish. Por cierto, dice que los textos budistas no solo hablan de los reinos del infierno con fuego, sino que también hay reinos del infierno fríos. Dice que son tan fríos many que son ways infernales. that we create suffering and experience suffering. Hay muchas formas en las que podemos crear y experimentar In el fact, sufrimiento. Western scholars and you know, people who look at religious texts from not a religious motivation, from a secular motivation, right? And my PhD is from that tradition, you know, looking at religion from a secular perspective. They have pointed out that if you look at the Buddhist texts, the oldest Buddhist texts only talk about hot hells. And the slightly later Buddhist texts begin to talk about cold hells. So from that they say, as Buddhism moved further north into colder places, then the notion of cold hells
make sense, you know. Otherwise, Buddhism started in more or less the central plains of India, you know, where the torment of heat is a very real thing for people. So to tell them that, oh, there's also cold hell, people are probably like, I want to go there. But as Buddhism moved further and further north, you know, into Kashmir, into places like that, into the Himalayas, you know, then people up there are like, hot hell, let me get there. Because it's so cold up here. So then we also see Buddhist teachers talking about cold hells. My point in saying this is that whether we say hell have fires, or demon women, or demon men, the point is, the hell realms is a place where, because of the reality of suffering that we have created, it is then experienced that way. So it comes from nowhere but our own actions of body, speech, and mind. Entonces los estudiosos occidentales, hay estudiosos occidentales que ven los textos religiosos sin una motivación religiosa, ya sino que secular. Él dice que su educación, su PhD, es precisamente eso, el estudio de los textos budistas sin necesidad de ser religioso. Y ellos se dieron cuenta, una de las cosas que estudiaban era que los textos más antiguos hablaban de los infiernos calientes. Sin embargo, en los textos budistas más recientes también se hablaba de los infiernos fríos, ¿ya? La teoría detrás de esto que se plantea es que los budistas también al mismo tiempo se fueron moviendo físicamente hacia el norte, hacia lugares más fríos. Por lo tanto, hace sentido pensar, ¿no es cierto?, que en algún momento, cuando vivían más hacia el sur, en zonas más cálidas, el tormento, ¿no es cierto?, estaba representado por el calor, mientras que cuando el budismo se movió a zonas como Cachemiro, a los Himalayas, después el tormento estaba relacionado con el frío. So Antonio made an observation here. It says, many times we hear only about introspection and mindfulness in the context of like seated meditation, you know, in the formal, especially at the beginning. Yeah, so this observation is accurate. You know, I think those terms often only turn up in the context of like people learning how to meditate, sitting on a cushion, how to discipline the mind. Here, Shantideva's teachings in Bodhicaryavatara, in many ways, it's directed not so much to that kind of sit down, lock yourself in a room kind of practice, or in a cave, but rather how to apply this in normal daily life. So in that way, this text, Shantideva, is very helpful for many of us. Terminando un poco lo que me faltó por traducir, es básicamente insistir en el punto en que este concepto del infierno, que si bien son mujeres demoníacas u hombres o fuego o hielo, en realidad no es más que, ¿no es cierto?, es la manifestación de los sufrimientos que nosotros hemos creado y que nosotros luego los experimentamos como producto de de las manifestaciones de nuestro propio cuerpo, palabra y mente. Después, doctor Luis se refiere a la pregunta que hace Antonio en el chat, donde se refiere acerca de la introspección y el mindfulness en el contexto de la meditación que vivimos nosotros. En realidad, Shantideva realmente no está tan dirigido a ese tipo de introspección como la entendemos hoy en día, que es la meditación, sino que más bien aplicada a la vida diaria. What you're saying is we create our own reality, and our reality creates us. It's a interdependent thing that's going on. And when we're talking about no coming and no going, and things like no death, no birth, no old age and death, that is referring to the mind, essentially, and not necessarily no physical death, or
Is this because the mind doesn't come or go? It's a consciousness within a moment, and then the consciousness in the next moment, it's not born and it's not dying. It's a continuum of sorts. Is that what that means when we're referring to the mind and all of these no coming, no goings, no death? Can the interpreters hear or no? Yeah, you can hear the question. Okay, so go ahead and translate the question. La pregunta tiene que ver, está tratando de consultar acerca de la interdependencia y sobre este hecho de que nosotros creamos la realidad que nos rodea. Entonces pregunta si esto tiene que ver también con ese concepto que se explora en el budismo, de no ir y no venir, de hacer y no hacer, de estar o no estar. Teachings about no coming, no going, no birth, no death. They should not be simply given. Unfortunately, they have been simply given. Right now, we need to see there's birth, there's death, there's coming, there's going. Entonces dice que con respecto a esas preguntas, ¿no es cierto? Considera que hay enseñanzas como aquellas de no ir y no venir, de que no existe nacimiento y no muerte. Él dice que esas enseñanzas sencillamente no deberían ser dadas así a la ligera y que desafortunadamente han sido entregadas un poco a la ligera. Pero lo que nosotros necesitamos hoy, básicamente, es tener conciencia de que efectivamente existe nacimiento, existe la muerte, existe el ir y existe el venir. There is a realm where, or there is a state of progress where we come directly to experience no coming, no going, no birth, no death. But unless that is experienced directly, then it's just, talk. So Buddha did talk about there is the experience of deathlessness. There is the possibility of being free from birth and death. So if we don't, what we have to do is to pay attention to birth and death. Existe un reino, efectivamente, donde hay un estado, donde nosotros se experimenta directamente el no ir, el no venir, o el no nacimiento o la no muerte. Pero a menos que esto no sea experimentado directamente, esto no más que discurso. El Buda habló, de hecho, sobre la experiencia de estar libre de la muerte y el nacimiento. Pero lo que tenemos que hacer es básicamente poner la atención a la muerte y al nacimiento.
in chapter 9, under the topic of wisdom, Shantideva addresses some of these teachings. But even those teachings there under the topic of wisdom, they are to be applied at the right time, at the appropriate juncture in terms of our training. So if too early we get distracted by big ideas, then we will be led astray. So Jigten Sungden especially talks about the different ways that we can stray, get off course. He says straying due to views, straying due to meditative experiences. So those are the two types of straying, and not only going astray, but getting lost in them, and thinking that, you know, the state of loss and confusion is attainment. En el capítulo 9, precisamente se refiere a algunos tipos de sabiduría, ¿no es cierto?, de las enseñanzas. Pero bajo estas enseñanzas, el tópico de sabiduría se debe aplicar también en el contexto apropiado en el curso de nuestro entrenamiento. Que si aplicamos muy temprano estos conceptos, dice, podrían haber problemas. Lord Jigten Sunggon habla de las diferentes formas en que podríamos desviarnos del curso. Incluso dice, por ejemplo, las experiencias meditativas. Uno podría perderse en ellas y pensar que el estado de confusión es un logro. When someone is in the grips and fear of dying and death, and is dying, you don't go tell them at that point, you know, oh, you know, they are the hell realms. At that time, you tell them, you know, remember love, remember kindness, remember compassion, remember joy. And then you tell them, there is no birth, there is no death. So that's applying the teachings at the right time and not straying. Por ejemplo, cuando alguien está muriendo y con el miedo a morir, uno en ese momento no va y les dice, oye, ¿sabes que están los reinos infernales? Todo lo contrario, en ese momento tú le dices a esa persona, le recuerdas del amor, le recuerdas sobre la generosidad, sobre la compasión, sobre la alegría, y luego le dices, por ejemplo, que no existe el nacimiento, no existe la muerte. Eso es aplicar las enseñanzas en el preciso momento, de una manera que no sea, que no nos desvíe. Yeah, so that's it for today. We'll do dedication. Eso es todo por hoy, entonces ahora vamos a hacer la dedicación. Chanju sem chorim boje ma ge pa nam ge gyurche ge pa nyam pa me pa Gong ne gong du be war sho. So we will continue class on Tuesday. Vamos a continuar la clase el día And for martes. those of you with interest, this Monday
there will be chanting of the 5 sutras. But so on Zoom and also on Para Facebook, quienes estén for those interesados, of el you día who lunes hay want to canto de los do 5 that sutras practice, en Zoom y en Facebook. Para quienes please deseen hacer la join us. práctica, por favor, nos pueden acompañar. Thank you, Dr. Lai. Sure. Ta-ta, everybody. Have a good you. day. Have a Gracias. good evening. Thank you, Dr. Lee. Gracias. Adios. Adiós.